హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా పేరు యామిని. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. మన కంట్రీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఎంత డెవలప్ అయినా there are still a portion of people who are still practicing their culture, their tradition and do not want to come out of that tradition. వాళ్ళ ప్రాక్టీసెస్ ని వదిలేసి బయట దేశానికి వచ్చి they do not want to adapt to the growing lifestyle or changes in the country. So they still practice their own rituals, their own customs and కొద్దిగా backward గా ఉన్నారనమాట, believing in their own customs. So the government of India has to take special administration safeguards to make sure that వాళ్ళని protect చేయడానికి. Okay, so that is how the administration of scheduled areas and scheduled tribes is very important in protecting the indigenous people of our. Why scheduled areas and tribal areas are treated differently than any other areas of the country. Scheduled areas are inhabited by people who are socially and economically backward. ఓకే, వాళ్ళు ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ గానే ఉన్నారు అని అనుకున్నాం. దే ఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ వాళ్ళ ప్రాక్టీసెస్ అవన్నీ మానుకొని దే నాట్ అడాప్టింగ్ టు ద న్యూ ఆర్ చేంజింగ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ ద వరల్డ్. దే స్టిల్ బిలీవింగ్ ఇన్ దేర్ సోషల్ బిలీఫ్స్. దో దే కాన్స్టిట్యూట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, దే ఆర్ స్టిల్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు మేక్ స్పెషల్ ఎఫర్ట్స్ నీడెడ్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ కండిషన్. Okay, that is why the normal administration system running across the country may not be suitable for these areas as it requires special attention and effort. That is why government has greater responsibility for these areas. So ilaga oka chinna population undinochu mottham country wide lo, but still they require special care. Baita administer chese rules ee community ki saripo, and that because they are completely different community, so special administration, special care anedi chala avasaram. Okay, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి. In a similar way, the tribes of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram have not absorbed the way of life of other people of the state with time. Somehow, the tribal areas of other states have adopted the culture of other people more or less, but tribes from such northeastern states stand connected to their own traditions, culture, and custom. This is why such areas are treated differently, and our constitution has provided sufficient provisions to provide them a sizable amount of autonomy and practice their own way of life without hurting the unity of the country. So India lo special ga we are talking about the tribes of northeastern country. Okay, northeastern states. So which states are they? మీరు ఒక ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ATMM. Okay, it is Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. ATM లో there is no money, అందుకని మణిపూర్ ఉండదు. You will not have Manipur in this. Okay, so ATMM అనే ఒక ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. What are those states? It is Assam, Tripura, Meghalaya. So ఈ states లో ఉన్న tribal population have not yet adapted to the fast growing lifestyle in that state. కానీ వేరే states లో ఉన్న tribal population ఎలాగో అలా adapt చేసుకున్నారు. But these special states లో ఉన్న tribal population are still practicing their own traditions and cultures and customs. సో అందుకని ఈ స్టేట్స్ లో ఒక ట్రైబల్ పాపులేషన్ కి సపరేట్ అండ్ స్పెషల్ ఫోకస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది అవసరం అని చెప్పి అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ఓన్లీ ప్రొవైడెడ్. ఓకే, షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ని అడ్మినిస్టర్ చేయడానికి పవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసింది. The constitution has provided sufficient provisions to provide them a sizable amount of autonomy. Autonomously they can practice their own way of life without hurting the unity of the country. ఇలాంటి ట్రైబల్ ఏరియాస్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ని వీ కెనాట్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అంటే దే ఆర్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని వీ కెనాట్ లెట్ దెమ్ గో అవే. సో దే ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, బట్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ విల్ బి డిఫరెంట్ అండ్ స్టిల్ దే ఫార్మ్ ద యూనిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఓకే ఓకే సో బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్, షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ తెలుసుకుందాం. షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్?
అంటే ఇక్కడ పీపుల్ ఆర్ రిసైడింగ్ హూ ఆర్ సోషలీ అండ్ ఎకనామికలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ వీక్ గా ఉన్నారనమాట. సో లైక్ అబౌట్ ఒరిజినల్ పీపుల్ ఆర్ ఆదివాసీస్, గిరిజన్స్, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో పిలుస్తాం కదా. సో దే ఆర్ యూజువలీ బ్యాక్వర్డ్ సోషలీ అండ్ ఎకనామికలీ అండ్ ఈవెన్ ఎడ్యుకేషనలీ. సో దే ఆర్ బ్యాక్వర్డ్. అదే ఇప్పుడు ట్రైబల్ ఏరియాస్ విషయానికి వస్తే, ఇక్కడ దే ఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండిజినస్ ట్రైబ్స్ అండ్ కల్చర్స్ కమ్యూనిటీ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇండిజినస్ పీపుల్, ట్రైబల్ పీపుల్ ఉన్న కమ్యూనిటీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. సో దే ఫాలో దేర్ ఓన్ కల్చర్స్, దే ఫాలో దేర్ ఓన్ ప్రాక్టీసెస్. సో కల్చర్స్ ఫాలో అవుతారు, దే ఫాలో దేర్ ఓన్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే. సో ఎవరు డిసైడ్ అవుతారు ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో అంటే, ఇట్ ఇస్ ద ఇండిజినస్ పీపుల్. ఇండిజినస్ పీపుల్ అంటే ఆ యొక్క ఏరియాలో దే హ్యావ్ బీన్ ఓనింగ్ దట్ ఫారెస్ట్ ఆర్ దట్ ఏరియా సిన్స్ ఏజెస్, అండ్ దే బిలీవ్ దట్ ఫారెస్ట్ టు బీ దేర్ హోమ్ ల్యాండ్. సో అలాంటి పీపుల్ ఆర్ ఇండిజినస్ పీపుల్. అండ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో పీపుల్ హూ రిసైడ్, దే ఆర్ యూజువలీ బ్యాక్వర్డ్. విచ్ ఫార్మ్స్ లో బ్యాక్వర్డ్ అంటే, సోషలీ, ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్. ఓకే, సోషలీ, ఎకనామికలీ అండ్ ఈవెన్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంటారనమాట. ఓకే. సో బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. ఎవరెవరు ఉంటారు బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్, అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇండిజినస్ పీపుల్ అనమాట. యూ కెనాట్ లైక్ యాక్చువల్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు దేర్ టెరిటరీ, అండ్ సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కల్చర్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్. బట్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో దే జస్ట్ బ్యాక్వర్డ్, సోషలీ, ఎకనామికలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. కొంచెం సహాయం తోటి యూ కెన్ ఆల్సో అడ్మినిస్టర్ దెమ్ ప్రాపర్లీ అండ్ మేక్ దెమ్ అడాప్ట్ టు అవర్ సిచ్యువేషన్స్. బట్ దీస్ పీపుల్, ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో ఉన్న ఇండిజినస్ పీపుల్, యూ కెనాట్ టచ్ ఆర్ డిస్టర్బ్ their cultures and practices. They require more concentration, more effort from the government in their administration. Okay. Administration of these scheduled areas or tribal areas మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో పార్ట్ 10 లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. There are two articles. Basically, there is one article, Article 244, that talks about it, and there is also Article 244A. Okay, and ఈ మొత్తం షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ గురించి, we know that there are 12 schedules in our constitution. So fifth schedule and sixth schedule talk about them anamata. So ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. 244 ఆర్టికల్ ఏంటి, 244A ఆర్టికల్ ఏంటి, అండ్ ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఏం డీల్ చేస్తుంది, సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఏం డీల్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఓకే. సో we all know that we've understood the difference between scheduled areas and tribal areas. Okay, so the fifth schedule deals with the administration of scheduled areas. ఓకే, షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ డీల్ చేస్తుంది. షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అంటే ఏమనుకున్నాము, ఇట్ హ్యాస్ the community who is socially and economically backward. ఓకే, సో ఎవరెవరు వస్తారు ఈ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో అంటే, ఇట్ హ్యాస్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్. దట్ మీన్స్ ద కమ్యూనిటీ దట్ బిలాంగ్స్ టు ద షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఇన్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 4 states. వాట్ ఆర్ దోస్ 4 states అంటే, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ATMM. ఓకే, అస్సాం, త్రిపుర, మిజోరాం అండ్ మేఘాలయ. సో ఈ 3 states లో ఉన్న ట్రైబల్ పాపులేషన్ కాకుండా ఆల్ ద అదర్ స్టేట్స్ లో ఉన్న షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా is under the 5th schedule. Okay, but these 4 states law on a tribal population administration is taken care of specially under the 6th schedule. Okay, so 5th schedule kinda anni states vastai except for these 4 states, and 6th schedule is specially for these 4 states: Assam, Tripura. Okay, I'll write it down here: Assam, Tripura, Mizoram and Meghalaya. Okay, so that is the basic difference between the 5th schedule and the 6th schedule. So 28 states lo apart from these 4 states,
డిఫరెంట్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ని గుర్తించి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లాగా డిమార్కేట్ ఆర్ డిక్లేర్ చేసేది ఎవరికి ఉంటుంది ఆ రైట్ అంటే ఇట్ ఈస్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. The President of India has the right to demarcate and mark an area as a scheduled area. Okay, so can you ever చూస్తారు president కి that we have a schedule a tribe living in our state and దీన్ని మీరు demarcate చేయండి అని? It is with the governor. Okay, governor decide చేసుకొని he goes and applies to the president. Okay, but the power to allocate or demarcate or change the boundaries of any scheduled area is only with the president of India, no one else. Okay, governor responsibility ఏంటి? స్టేట్ లో ఏవైతే లాస్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవుతుందో సో ఆ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ కి అప్లికబుల్ అవుతాయా ఆర్ కావా అని డిసైడ్ చేసేది ఇట్ ఈస్ ద గవర్నర్. Governor of the state decides if the laws of a state or the executive functions of a state are scheduled areas ki apply avutaya kaava ani decide chesedi governor. And also governors first ga he takes notice to the president about the scheduled areas. Okay, but demarcate chesi scheduled area ani decide chesedi boundaries set chesedi is only the president, not the governor of the state. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ డిఫరెన్సెస్. Both these terms are different and treated differently under the constitution. మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో డిఫరెన్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అబౌట్ ద షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో ప్రతి ఒక్క స్టేట్ ఉంది, ప్రతి ఒక్క స్టేట్ యొక్క ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ ఉంది. బట్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో వాట్ హ్యావ్ వి డిఫైన్డ్ ఇస్ స్పెషలీ దోస్ 4 స్టేట్స్. ఏంటి ఆ స్టేట్స్ అంటే ఏటీఎం మణిపూర్ ఉండదు. ఏటీఎం లో దేర్ ఇస్ నో మనీ, సో మణిపూర్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, సో ఈ 4 స్టేట్స్ లో ఉన్న ట్రైబల్ పాపులేషన్ ని ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ని మనం ట్రైబల్ ఏరియాస్ లా డిఫైన్ చేసాము. మిగిలిన కంట్రీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టేట్ లో ఉన్న ట్రైబల్ కమ్యూనిటీని షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ కింద డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, లెట్ us see. Article 244(1) of the Indian Constitution has mentioned scheduled areas. ఎక్కడ మెన్షన్ చేసింది scheduled areas అంటే ఇట్ ఇస్ 244 లో about scheduled areas. Special provisions for the administration of such areas are mentioned in the 5th schedule of the Constitution and include certain areas in states other than these 4 states. Okay, so administration of tribal population of all the states except these 4 states is mentioned in the 5th schedule, article 244 lo undi. Scheduled areas are such areas inhabited by the tribes specified as scheduled tribes in the states and union territories other than again the 4 states. So 4 states కాకుండా tribes అందరినీ మనం scheduled tribes or అని define చేస్తున్నాం. Okay, the power to declare any area as scheduled area is bestowed on the President of India and the Parliament is authorized to legislation. Okay, laws చేయడానికి the Parliament is authorized. Okay, tribal areas అంటే ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం. Okay, the tribal area got mentioned in Article 244(2) of the Indian Constitution. Provision regarding their administration is found in the 6th schedule. It deals with the tribes in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So, specifically the tribal population of states of ATM. What is ATM? Again, ATM minus M. There is no money in this. Assam, Tripura, Mizoram and Meghalaya. So ఈ 4 states లో ఉన్న ట్రైబల్ పాపులేషన్ ని స్పెసిఫిక్ గా ట్రైబల్ ఏరియాస్ అని డిక్లేర్ చేశాము అండ్ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి అది అంతా ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 244(2) of the Indian Constitution and the provision is mentioned in this. Next చూద్దాం. Provision regarding administration and control is mentioned in the 5th schedule. దేనికి? Scheduled areas ki. Okay, it deals with the scheduled areas as well as scheduled tribes in the states other than these 4 states. The President of India is empowered to declare any area as a scheduled area.
ఎవరి చేతిలో ఉంది ఆ పవర్ ఒక ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని షెడ్యూల్ ఏరియా లాగా డిక్లేర్ చేయడానికి అంటే ఇట్ ఈస్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్. President can alter, increase, decrease the boundary lines in consultation with the governor of the state. But the governor cannot increase, decrease, or alter. It is only the president. The governor of the state with a scheduled area submit a report annually to the president or whenever required by the president regarding the administration of the area. So governor annually ఒక report అనేది submit చేస్తూ ఉంటారు about the administration of the scheduled area. The governor of the state is authorized. Governor came power undi regarding the scheduled areas. He is authorized to direct that any particular law of parliament, legislation lo ఏవైనా laws చేసినప్పుడు, any law of the parliament or state legislature లో కూడా laws చేసినప్పుడు ఆ laws అనేవి shall not extend to scheduled area or shall extend with certain modifications or exceptions. మన యూనియన్ పార్లమెంట్లో చేసిన లాస్ కానీ స్టేట్లో చేసిన లాస్ కానీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో చేస్తారు కదా లాస్. సో either these laws or the union's laws, the central laws, are applicable to those scheduled areas or no అనేది డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? It is the governor of that state. He has the authority to decide which laws are applicable to the scheduled areas or which laws are applicable with modifications. ఈ లాస్ పెట్టండి కానీ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నంత వరకు కొన్ని మాడిఫై చేయాలి, ఆ లాస్ ని కొంచెం చేంజ్ చేసుకోవాలి అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? ఇట్ ఇస్ ద గవర్నర్. ఓకే, కానీ ఈ ఏరియాని మేము షెడ్యూల్డ్ ఏరియాగా డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అని పవర్ ఉన్నది ఎవరి చేతిలో? ఇట్ ఈస్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ ద గవర్నర్ వెళ్ళి చెప్పొచ్చు, హీ కెన్ యాన్యువలీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ మళ్ళీ ఈ ఏరియాలో కూడా ఉన్నాయి, యూ మైట్ హ్యావ్ టు డిక్లేర్, ఈ ఏరియాని కూడా షెడ్యూల్ ఏరియాలో డిక్లేర్ చేయొచ్చేమో అని గవర్నర్ వెళ్ళి హీ టాక్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్, కానీ హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు డిక్లేర్ ఎనీ ఏరియాస్ ద షెడ్యూల్డ్ ఏరియా. ద పవర్ టు డిక్లేర్ an area as scheduled area is only with the president. This is really important. Prelims లో ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ అడుగున్నారనమాట. ఓకే, ఏదైనా ఏరియాలో ఏదైనా స్టేట్ లో ఒక ఏరియాని షెడ్యూల్డ్ ఏరియా అని డిక్లేర్ చేసే పవర్ ఇట్ ఇస్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్. దిస్ ఇస్ అగైన్ ఆబ్వియస్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, అంటే పిక్చర్ యాజ్ అ హోల్ గా అర్థం చేసుకుంటే మన ఇండియాలో 28 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ 4 స్టేట్స్ తీసేస్తే మిగిలిన 24 స్టేట్స్ లో ఒక్కొక్క స్టేట్ కి స్టేట్ కెన్ కమ్ అప్ సేయింగ్ దీస్ ఏరియాస్ ఆర్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ అండ్ యూ మైట్ హ్యావ్ టు వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉండడానికి దాన్ని మీరు షెడ్యూల్డ్ ఏరియా లాగా డిక్లేర్ చేయాలని ప్రతి ఒక్క స్టేట్ వస్తుంది. All those 24 states might come up. So governor చేతిలో పవర్ ఇచ్చేస్తే the governor might go and declare scheduled areas in all those states. It has to be a union, one single person with power. That is the reason it is with the president. President is the head of the state కాబట్టి he decides which state లో scheduled area ni declare చేయాలి అని. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ వన్ యూనిటీ ఇన్ పవర్ ఒకరి చేతిలో ఉంటే it again embarks the unity of our country. Okay, the federal system of our country. అది ఇండివిజువల్ చేతిలో, గవర్నర్స్ చేతిలోనే పవర్ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే that will not stand up to the unity and federal structure of our country. So whenever there is a question or whenever you అంటే ఏదైనా పాయింట్స్ మీరు చదువుకుంటున్నప్పుడు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ గా ఎందుకు అయి ఉంటుంది, ప్రెసిడెంట్ చేతిలోనే ఎందుకు ఉంది పవర్, why is it not in the hands of governor, ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు సెల్ఫ్ గా అడిగి డౌట్స్ అనేవి మీరు తెచ్చుకొని క్లారిఫై చేసుకుంటే you will understand with the background knowledge అన్నప్పుడు that you will remember, మీకు వెంటనే అర్థమైపోతుంది. జస్ట్ బికాస్ బుక్ లో ఇచ్చాడు గవర్నర్ కి పవర్ లేదంట, ప్రెసిడెంట్ కే ఉంది, అందుకే గవర్నర్ కాండు, ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఓన్లీ డిక్లేర్ అని ఇలా ఇఫ్ యూ జస్ట్ మగ్ అప్ అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ ట్రై టు లెర్న్ వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వై వాట్ అనేది ఉంటే దట్ నాలెడ్జ్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రీటైన్ ఇట్. ఇప్పుడు చదువుతారు, రేపటికి మర్చిపోతారు మళ్ళీ. ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం డిగ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆల్సో క్లారిఫైస్ ఎవ్రీ డౌట్. ప్రతి ఒక్క డౌట్ క్లారిఫై చేసేసుకొని చదువుకుంటే దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ బెటర్.
ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. నౌ గవర్నర్ ఇస్ ఆథరైజ్డ్, గవర్నర్ కి ఇంకా వేరే పవర్స్ ఉన్నాయి టు ఆథరైజ్ టు మేక్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ ప్రొహిబిట్ ఆర్ రిస్ట్రిక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఓకే, షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ కింద డిక్లేర్ చేసిన ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన రెగ్యులేషన్స్ అనేది గవర్నర్ తీసుకొని రావచ్చు. ఓకే, that prohibit and restrict the transfer of land. Governor can regulate the allotment of land regarding scheduled areas and money lending business. I'll just erase this. Okay, governor కి ఇంకేం పవర్ ఉందంట? Governor can regulate the allotment of land regarding scheduled areas and money lending business. Okay, సో షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ని వాళ్ళ కల్చర్ ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాము. ఆల్సో ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ప్రిజర్వింగ్ ద కల్చర్, కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆర్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ అలాంటివి చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంటే గవర్నర్ చేతిలో పవర్ ఉంది టు అలొకేట్ ద ల్యాండ్ ఫర్ దిస్ ఆఫ్ ది షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఫర్ బిజినెస్ అండ్ థింగ్స్. అగైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ డౌట్ వచ్చిండాలి, గవర్నరే పోయి అలొకేట్ చేసేసి యూనో షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ని డిక్లేర్ చేశాడు ప్రెసిడెంట్, కానీ మళ్ళీ గవర్నర్ వెళ్ళి ఇష్టం వచ్చినట్టు అలాట్ చేసేసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్? ప్రెసిడెంటే స్పెషల్ గా వెళ్ళి ఈ ఏరియాని షెడ్యూల్డ్ ఏరియాని ప్రెసిడెంటే అలాట్ చేస్తున్నారు. ఇట్ మేక్స్ నో సెన్స్ కదా. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆర్ రెస్క్యూ. రెగ్యులేషన్స్ మేడ్ బై ద గవర్నర్ తీసుకొచ్చిన రెగ్యులేషన్స్ మస్ట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆఫ్టర్ ద అసెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఇక్కడ కూడా ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ అయ్యాకనే అలాంటి అలొకేషన్స్ అనేటివి జరుగుతాయి. ఓకే, సో అల్టిమేట్ గా ద ఏరియా ఆఫ్ ద షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ దట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ as షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్, దాని పవర్ అంతా ఇస్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్. Okay. Now, provisions related to the administration of scheduled areas and tribes can be amended by Parliament with ordinary legislation. Okay, normal ga oka law pass chesi దాన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ లో ఏమైనా మార్పులు తీసుకొని రావాలంటే త్రూ ఆర్డినరీ లెజిస్లేషన్ అనేది చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ త్రూ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్. ఓకే, నార్మల్ ఆర్డినరీ లెజిస్లేచర్. దిస్ క్లియర్లీ మీన్స్ దట్ ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. Okay. Now, Constitution has a provision for the appointment of a commission to report on the matter of administration and welfare of the scheduled area and scheduled tribes. ఒక కమిషన్ ని సెటప్ చేసుకోమని కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పిందనమాట. ఏం చేస్తుంది ఆ కమిషన్? వాట్ ఈస్ దిస్ కమిషన్ డూయింగ్? ఇట్ రిపోర్ట్స్. దేన్ని రిపోర్ట్ చేస్తుంది? షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, దీని అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ వెల్ఫేర్ మనం అనుకున్న ప్రకారం జరుగుతుందా లేదా అని యాన్యువల్ గా ఈ కమిషన్ అనేది రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఎక్కడ మెన్షన్ చేసింది? అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ అ ప్రొవిజన్ ఫర్ సచ్ అ థింగ్. ఓకే, ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సచ్ అ కమిషన్ ఇస్ అగైన్ done by the president. President చేతిలోనే ఉంది the appointment of that commission. There is a provision of the constitution. Malli, there is a provision in the constitution. What is that provision saying? For tribal advisory council in every state having scheduled areas to advise on matters related to welfare of the scheduled tribes. Okay, మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమని చెప్తుంది? ఒక కమిషన్ ని పెట్టుకోండి, ఆల్సో ఒక ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ని కూడా పెట్టుకోండి. ఏం చేస్తుంది కౌన్సిల్ అంటే? అడ్వైజ్ చేస్తుంది. ఫర్ వాట్? మ్యాటర్స్ related to welfare and administration of the tribal areas. ఓకే, ప్రతి ఒక్క స్టేట్, ఏ స్టేట్ లో అయితే షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో వాళ్ళని ఒక ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్స్ పెట్టుకోమని చెప్తుందన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అగైన్. సో లెట్ us రివైజ్ దిస్ అగైన్. సో ప్రెసిడెంట్ చేతిలోనే ఉంది టు డిక్లేర్ అన్ ఏరియా యాజ్ అ షెడ్యూల్డ్ ఏరియా. ద పవర్ ఈస్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ. However, the governor of the state that has scheduled area, వాళ్ళ చేతిలో ఏమేమి పవర్స్ ఉన్నాయి అంటే లాస్ ని డిసైడ్ చేయడానికి. ఓకే, laws by the parliament or state legislative assembly. ఏ laws షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ పైన అప్లికబుల్ అవుతాయో, ఏవి కావో
ఆర్ ఏ లాస్ ని మనము కొంచెం మార్చి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ పైన అప్లై చేయొచ్చు, అవన్నీ గవర్నర్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే, గవర్నర్ ఆల్సో హ్యాస్ ద రైట్ టు అలొకేట్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ని ఏవైతే డిమార్కేట్ చేసుకున్నామో ఆ ల్యాండ్ ని కొంచెము ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్ అనేది గవర్నర్ వెళ్ళి అలొకేట్ చేయొచ్చు. బట్ అగైన్ దట్ అలాట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఆఫ్టర్ ద అసెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ కి చూపించి ప్రెసిడెంట్ ఒప్పుకున్నాకనే ఆ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ నుంచి ఏదైనా ల్యాండ్ ఆర్ ఏదైనా అలాట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. అల్టిమేట్లీ ద పవర్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఇస్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, ద గవర్నర్ హ్యాస్ ద పవర్ ఓన్లీ టు సీ ఇఫ్ ద లాస్ ఏ లాస్ అప్లికేబుల్ ఉన్నాయో, అండ్ ఆల్సో షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ వాళ్ళ స్టేట్ లో ఐడెంటిఫై చేసి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ ఏరియాస్ లో ఐడెంటిఫై చేసి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ కిందకి తీసుకురావడానికి కూడా గవర్నర్ హ్యాస్ ద పవర్, బట్ not physically the land power to deal anything with the land. The president only has the power. ఓకే, ఇంకేం చెప్పుకున్నాం మనము, కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏమని మెన్షన్ చేసింది, కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ టోల్డ్ అస్ దట్ యూ కెన్ సెటప్ అ కమిషన్. ఓకే, ఒక కమిషన్ ని సెటప్ చేసుకోండి అని. దేనికి ఈ కమిషన్? మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఆన్ వాట్ ఇట్ ఆన్ ద వెల్ఫేర్ అండ్ welfare and administration of the scheduled areas ni prati year oka commission report chesi istundannamata. Also mana constitution has also asked us to set up a tribal advisory council. Everki set up chesukovalanunnaru for all the states that have scheduled areas ఏవేవి అయితే స్టేట్స్ లో ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క స్టేట్ లో ఒక ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అనేది పెట్టుకోండి. ఏంటి ఉపయోగం ఈ ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అంటే, మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్స్ గురించి మనకి అడ్వైస్ చేయడానికి, ఆ స్టేట్స్ కి అడ్వైస్. ఈ ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ గురించి ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పాలి. ఓకే, వి ఆల్ నో దట్ ఒక ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ని సెటప్ చేసుకోమని ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ మెన్షన్ అని. ద నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ దట్ ద ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ కెన్ హ్యావ్ ఇస్ 20. Okay, 20 members lo around 3/4 members should be the members of the state legislative assembly. The concerned state legislative assembly members oka 3/4 undali to represent the tribal population. Also, one more important point is the tribal advisory council anedi, they are set up in areas that have షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఉన్న ఏరియాస్, అంటే షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఉన్న స్టేట్స్ లో ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ని సెటప్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాం కదా. ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ కెన్ బి సెటప్ ఇన్ స్టేట్స్ దట్ ఆల్సో డు నాట్ హ్యావ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు తీసుకోండి. ఓకే, నా తమిళనాడు, ఐ రైట్ ఇట్ హియర్, తమిళనాడు స్టేట్ ఉంది, దాంట్లో ట్రైబ్స్ ఉన్నారు కానీ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లేవు. ఓకే, ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది తమిళనాడులో కూడా, కానీ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ కింద డిఫైన్ అయ్యింది లేదు. ఇట్ డి నాట్ మీట్ ద క్రైటీరియా టు బి defined as a scheduled area. So Tamil Nadu kuda, for their tribes, it can set up a tribal advisory committee. Okay, so scheduled areas unna states e kakunda various states that have tribes can also set up a tribal advisory committee. Okay, okay, ఇప్పుడు మన 5th షెడ్యూల్ అనుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ద 5th షెడ్యూల్? సో బేసికలీ పార్ట్ 10 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. Part 10 of the Constitution is dealing with the administration of scheduled areas and tribal areas. Okay, there are 12 schedules totally in our Constitution. 12 schedules lo 5th schedule undi and 6th schedule undi anukunnamo. That talks about this again, administration of scheduled areas and scheduled tribes. 5th schedule deni gurinchi maatladutundi? It is talking about administration of all states that have tribal population, that have the tribes, except, okay, except what are those states? Assam, Tripura, Manipur, Meghalaya and Mizoram. Manipur undoddu. ATM does not have money, right? Manipur undadu. Okay, except these 4 states, all other states come under the 5th schedule. సో ఈ 4 స్టేట్స్ లో ఉన్న ట్రైబల్ పాపులేషన్ ని అడ్మినిస్టర్ చేయడానికి 6th షెడ్యూల్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ 5th షెడ్యూల్ లో ఉన్న ఆల్ అదర్ స్టేట్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము. నా దో స్టేట్స్ షుడ్ హ్యావ్ షెడ్యూల్ ఏరియాస్, అంటే ఆ స్టేట్స్ లో ట్రైబల్ పాపులేషన్, ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ అనేది ఉండాలి. ఓకే, వాట్ ఆర్ దో స్టేట్స్?
Andhra Pradesh, Telangana, Jharkhand, Gujarat, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha. So there are only 10 states that have the tribal population or that have scheduled areas in our country. Okay. What are the other states that are left out? Karnataka undi, Kerala undi, Tamil Nadu undi, and many more states. So overall, there are only 10 states that have scheduled areas and that fall under the fifth schedule. Fifth schedule lo emankunamo, all the states that have tribal population except for ATMM. ATMM is again Assam, Tripura, Meghalaya, and Mizoram. What idea does this give? Ante ఈ 10 states are under the fifth schedule. Ante ఏంటి అంటే all these states have you know tribal population అంటున్నాము. ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్లో ఉంది అంటే these states లో ఉన్న tribal community or tribal population are socially and economically backward. Okay, they're just backward. వాళ్ళకి కొంచెం సపోర్ట్ తోటి దే రిక్వైర్ సమ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ government for their welfare. Okay, they are just backward. Are they sixth schedule lo unna states? Why did they classify into a separate schedule? Ante they are complete indigenous people anamata. Indigenous ante emankunnamo, they belong ante vallu cultures different, వాళ్ళ practices different, cultures different, practices different, and the way they treat life is also different anamata. They did not come out of their practices, and that is the reason they are called indigenous people. వాళ్ళ పైన స్పెషల్ కేర్ అనేది ఉంటుంది. So now you can understand that India has indigenous people అంటే కంప్లీట్ గా సెపరేట్ కల్చర్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉండింది, అండ్ complete indigenous people are concentrated in these four states. The other states that have tribal community are just socially and economically backward, and they are not complete indigenous people. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. క్రైటీరియా ఫర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియా అండర్ ద ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్. ఓకే, ఏ క్రైటీరియా ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి ఫర్ ఎనీ ఏరియా టు బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియా? దేని కిందికి అంటే ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ కింద. ఓకే, ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటి? ప్రీపాండరెన్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్. అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎవిడెంట్ దట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అ ట్రైబల్ పాపులేషన్ అండ్ దట్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది మనకి కనిపించాలన్నమాట. ఒక one or two members toti saripodu. The population has to be in a good evident number. Their practices, their cultures, and all have to be significant enough to identify that this is a tribal population. Wala cultures verunai, wala practices verunai. They all form a group. Walaki separate language. So how do you identify tribal population ni? They have their different cultures. Okay, language different ఉంటుంది, their practices different ఉంటాయి, their traditions different ఉంటాయి. Okay, so all these factors evident గా మనకి కనిపించాలన్నమాట. That yes, there exists a tribal community here in this state, అండ్ ఈ ఏరియాని మనము షెడ్యూల్డ్ ఏరియా లాగా డిక్లేర్ చేయాల్సిందే అని ఇట్ షుడ్ బి ఎవిడెంట్, కనిపించాలన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రీపాండరెన్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? కాంపాక్ట్నెస్ అండ్ రీజనబుల్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఏరియా. సో దే షుడ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్, ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ, దే షుడ్ నాట్ బి స్ప్రెడ్ అక్రాస్ different states. They stay in a group kada, so that should be compact and there should be a sizable area. A viable administrative entity such as district, block or taluk. Nandarki telsinde, in one state there have different districts. Okay, and under different districts there are again different blocks, sorry, taluks, and different taluks kinda again the lowest administrative entity it is a block. My you know drawing skills, I don't think you're able to get it, but you just understand that block is the smallest entity of administrative unit in a state. Okay, so ala a tribal community anedi oka administrative unit kindiki రావాలన్నమాట. Okay, yeah. Next criteria ఏంటి? Economic backwardness in that area.
ఓకే. ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్‌నెస్ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉండాలి కంపేర్ టు నైబరింగ్ ఏరియాస్. వాట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ ఒక ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేసి షెడ్యూల్ ఏరియా లాగా డిక్లేర్ చేసి మళ్ళీ దానికి కాన్స్టిట్యూషన్‌లో పెట్టి దానికి ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చి సెపరేట్‌గా గవర్నర్‌కి కూర్చోపెట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ అని. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్? టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దే come out of that economic backwardness and they also take the advantages that the state is providing. Okay, so అలా వాళ్ళు తీసుకోకుండా ఇంకా ఎకనామిక్ గానే బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు అని అంటే యూ హ్యావ్ ద క్రైటీరియా టు డిక్లేర్ దట్ ఏరియా యాజ్ షెడ్యూల్ ఏరియా అండర్ ద 5th షెడ్యూల్. ఇప్పుడు ట్రైబల్ ఏరియాస్కి వచ్చేద్దాం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. ట్రైబల్ ఏరియాస్ ని ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాము? ఇట్ ఈస్ ద 6th షెడ్యూల్. Okay, of the constitution deals with the administration of tribal areas of ATMM, Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. Okay, now all the tribal areas that are a part of these states are treated differently and tribal areas. Okay, ఎందుకు డిఫరెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ దీస్ ట్రైబ్స్ ఆర్ ఇండిజినస్ పీపుల్. దే ఆర్ నాట్ అంటే వాళ్ళు బ్యాక్వర్డే కాదు, వాళ్ళ కల్చర్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ దెమ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. కొద్ది టైం కాదు, ఇట్ మైట్ టేక్ దెమ్ అ లాంగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ to establish or adapt to the normal living of the rest of the country. So appati varaku they need some protection. Okay, it has divided the land into 4 parts and 10 areas, originally consisting of 2 parts only but later amendment. Now part 1 enti Assam lo the North Kachar Hills districts, the Karbi Anglong district, the Bodoland territorial areas district. So Assam lo what are the different tribal areas ante there are 3: the North Kachar, the Karbi Anglong, the Bodoland territorial areas. Part 2 enti Meghalaya. Meghalayalo the Khasi Hills, the Jaintia Hills, the Garo Hills. So all these districts are also the tribal areas. Meghalayalo 3, Assamlo 3. Part 2A Tripuralo, Tripura Tribal Areas District. Part 3 in Mizoram, the Chakma district, the Mara district and the Lai district. Okay, so మొత్తం tribal areas ఎన్ని parts ఉన్నాయంటే there are 4 parts and how many? 10 areas. అస్సాంలో 3, మేఘాలయలో 3, త్రిపురలో 1 and మిజోరాంలో. ఇప్పుడు ట్రైబల్ ఏరియాస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి చూద్దాం. These tribal areas are to be administered as autonomous districts, but these autonomous districts are not outside the executive authority of the concerned state. Okay, autonomous గా ఎందుకు అనుకున్నాము? Because they have their own traditions. మనం వెళ్ళి rules impose చేయలేము. You know that this area is under Indian territory, you have to follow this rules అని specific గా you cannot impose any rules on those districts. సో వాళ్ళని autonomous districts అని డిక్లేర్ చేసేస్తాం. హౌ ఎవర్ ఎంత అటానమీ ఇచ్చినా, ఎంత అటానమీ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ఫ్రీ టు డూ ఆర్ గవర్న్ దెమ్ సెల్స్. ఓకే, దే ఆర్ ఫ్రీ ఫర్ దట్. సో ఎంత అటానమీ ఇచ్చినా దే ఆర్ నాట్ బియాండ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్. స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ కిందకే వస్తుంది. ఓకే, the organization and reorganization of the autonomous district can be done by the governor of the state concerned, including increasing or decreasing the area and changing the boundary lines. Now the picture is completely different when it comes to tribal areas. Tribal areas kochesariki power is completely with the governor. ఓకే, సో గవర్నరే ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, రీఆర్గనైజ్ చేస్తారు, ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, డిక్రీజ్ చేస్తారు, బౌండరీ లైన్స్ ని కూడా చేంజ్ చేస్తారు. బట్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియా పవర్ ఎవరి చేతిలో ఉండింది? ఇట్ వాజ్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, again, in case of different tribes in an autonomous district, the governor is authorized to divide the district into several autonomous regions. To exercise legislative and judicial functions in such areas, there are provisions for the creation of district councils and regional councils. Regional councils and district councils ni establish చేసుకొని వాటి హెల్ప్ తో ఆ ఏరియాస్, అటానమస్ ఏరియాస్ ఏవైతే డిక్లేర్ చేసుకున్నామో దాంట్లో లెజిస్లేటివ్ అండ్ జ్యుడిషియల్ ఫంక్షన్స్ ని సెటప్ చేసుకోవచ్చు ద గవర్నర్. ద డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 30 members
out of which 4 are nominated by the governor and the rest are elected on the basis of adult franchise. Okay. District council ఎంతమంది ఉంటారు? District council has 30 members, out of which 4 are nominated by the governor and the rest are elected. Okay, rest are elected based on adult franchise. Elected member of the district councils hold office for 5 years and nominated enjoys the pleasure of the governor. Councils hold the law-making power in certain domains such as management of forests, other than reserve forests, marriage and social custom, inheritance of property, etc. Okay, so basically, autonomous regions lo, autonomous districts lo, legislative and judicial functions ni set up చేసుకోవడానికి district councils and regional councils అనేవి establish చేసుకొని ఉన్నాం. ఈ council లో ఎన్ని మెంబర్స్ ఉంటారు? 30 మెంబర్స్ ఉంటారు. 4 members are appointed or nominated by the governor. The rest all are elected based on adult franchise. Adult franchise అంటే ఏంటి? It is the voting power, the right to vote. Okay. So అలా ఆ council members decide చేస్తారనమాట. They take care of the management of forests. Okay. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. The governor of the state can provide power to councils to try certain suits or offences. Governor councils ki కొద్దిగా power ఇవ్వచ్చంట. The councils are empowered to impose certain specified taxes and collect land revenue. The governor must approve the law made by the council of state. Okay. On the matters over which the council is empowered to make law, the law of state legislature over such topics can not be extended to such areas without the approval of the councils. Okay, so councils anetivi have become a key point in this administration of tribal areas. So councils they can make laws and collect taxes. So laws చేస్తున్నప్పుడు the law of state legislature, ఆ state కున్న law ఏదైతే ఉందో, so it cannot be extended to that tribal area. ఓకే, ఆ ట్రైబల్ ఏరియాకి అప్లై అవ్వాలి అంటే కౌన్సిల్స్ యొక్క అప్రూవల్ కావాలి. సో ఇక్కడ ట్రైబల్ ఏరియాస్ విషయంలో కౌన్సిల్స్ అండ్ గవర్నర్స్ కి ఎక్కువ పవర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆన్ ద మ్యాటర్స్, with regard to other matters, President with respect to the Central Act, the Governor with respect to the State Act may direct that an act of Parliament or State Legislature shall not extend or shall be extended with reasonable exceptions to any autonomous district. ఓకే, ఈ కౌన్సిల్స్ ఏవైతే లాస్ చేస్తారో ఆ లాస్ కాకుండా ఆన్ డిఫరెంట్ ఎనీ అదర్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్స్ గవర్నర్ కానివ్వండి, ప్రెసిడెంట్ కానివ్వండి, చెప్పొచ్చు దట్ ఈ లా అనేది ఈ ఏరియాకి వర్తించదు, ఆర్ యూ మైట్ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ బికాస్ దే ఆర్ ట్రైబల్ పీపుల్ లివింగ్ ఆన్ ఇట్. కానీ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్స్ దట్ ద కౌన్సిల్స్ ఆర్ మేకింగ్ లాస్ ఆన్, అవిటి పైన స్టేట్ లా కూడా it cannot be extended. State law వర్తించదు ఆ subject matters పైన. Okay. Exception. In the case of Assam, the power of direction with respect to acts of parliament and acts of state legislature lies with the governor. In case of Meghalaya, Tripura and Mizoram, power lies with the president in respect of acts of parliament and with the governor in respect of acts of legislature of the state. Okay. So మనం ఏమనుకున్నాము, పవర్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఆ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కానీ he మెన్షన్స్ దట్ పార్లమెంట్ లో మీరు ఇంప్లై చేసిన లా ఆర్ స్టేట్ లా, డిఫరెంట్ స్టేట్ లా ఆ యొక్క ట్రైబల్ పాపులేషన్ కి వర్తించదు అని. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అస్సాం ద కంప్లీట్ పవర్ ఇస్ విత్ ద గవర్నర్. Governor decides which acts of parliament or which acts of the state is applicable to the Assam. Kani various states of Meghalaya, Tripura and Mizoram, power lies with president with respect to acts of president. And parliament lo చేసే laws పైన president decide చేయొచ్చు if it is applicable to these states or no అని. And state prepare చేసే laws పైన the governor can act if it is applicable to these states అని. Okay. Okay.
ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం కాన్సెప్ట్ ని రివైజ్ చేసుకుందాం. నౌ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. ఇండియా ఈజ్ అ వాస్ట్ కంట్రీ. సో మన కంట్రీలో కూడా ట్రైబల్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ పాపులేషన్ అనేది ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవసరాలు తగ్గట్టి వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కొంచెం స్పెషల్ కన్సర్న్, స్పెషల్ కేర్ ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళని సపరేట్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నాము. దానికోసం సపరేట్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని కూడా ఉంది. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో పార్ట్ 10 లో మెన్షన్ ఉంది. And in our constitution, article 244 and 244A deal చేస్తాయన్నమాట. Okay, now 244 is the 5th schedule and 244A అంటే the 6th schedule. Okay, now 5th schedule ఏంటి, 6th schedule ఏంటి? It is the tribal population. Okay, all tribes in states except those 4 states ATMM. ఓకే, ATMM ఈ స్టేట్స్ కాకుండా ప్రతి మిగిలిన స్టేట్స్ అన్నిట్లో ఉన్న ట్రైబ్స్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది 5th షెడ్యూల్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ది 6th షెడ్యూల్ అంటే ది ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఆఫ్ ATMM అంటే అస్సాం, త్రిపుర, మేఘాలయ అండ్ మిజోరాం. ఈ స్టేట్స్ లో ఉన్న ట్రైబల్ పాపులేషన్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని 6th షెడ్యూల్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ఈ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ని? ఓకే, 5th షెడ్యూల్ అంటే it is, we are talking about scheduled areas. 6th schedule ante we are talking about tribal areas. Scheduled areas ante they are economically and socially backward. Tribal areas ante they are complete ga indigenous people anamata. Wala culture, traditions anni different untayi. Okay, now scheduled area ni declare chese power evarku undi, it is with the president. Okay, and tribal area ani declare chese power evari chethilo undi, it is with the governor of the state. Okay, ఇక్కడ పవర్ గవర్నర్ చేతిలో ఉంది, ఇక్కడ పవర్ ప్రెసిడెంట్ చేతిలోనే ఉంది. ఆల్దో గవర్నర్ చేతిలో ఏం పవర్ ఉంది? వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ అంటే లాస్ స్టేట్ అండ్ యూనియన్వి ఏవేవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయో లేవో అని డిసైడ్ చేసే పవర్ ఇస్ విత్ ద గవర్నర్. Okay, and he can also decide about which area has to be included in the schedule area. Kani demarcation penchadamu, declare cheyadamu, or a boundaries ni increase or decrease cheyadam is completely with the president. Okay, but ikkada 6th schedule lo vaste tribal areas ki vaste, it is the power is with the governor. Governor declare chestaru, he only declares ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, డిక్రీజ్ చేస్తారు బౌండరీస్ ని. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ విత్ ద గవర్నర్. ఓకే, ఐడెంటిఫై చేసి ఇలా. ఓకే, ఇప్పుడు విల్ టాక్ అబౌట్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉందో ఒక్కసారి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకొని మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి ఎవరికైతే షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో దానికి ఒక ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అనేది సెటప్ చేసుకోమని కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసింది. ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అండ్ ఆల్సో అ కమిషన్. ఓకే, సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఎలా రన్ అవుతుంది, వెల్ఫేర్ ఎలా అవుతుందని రిపోర్ట్ చేయడానికి ఒక కమిషన్ ని సెటప్ చేసుకుంది. ఆల్సో ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్. ఈ ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఎంత అంటే దేర్ ఆర్ 20 మెంబర్స్. దీంట్లో 3/4 మెంబర్స్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ దట్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద ట్రైబల్ పాపులేషన్. ఓకే, సో ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ యొక్క కౌంట్ ఎంత? 20 మెంబర్స్. 3/4 షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఓకే, అండ్ స్టేట్స్ దట్ డు నాట్ హ్యావ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్, okay, but have tribes, they can also set up the tribal advisory council. Okay, సో ఏవైతే స్టేట్స్ కి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లేవు బట్ ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి, సో వాళ్ళు కూడా ఈ ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అనేది సెటప్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది స్టేట్ లైక్ తమిళనాడు. ఓకే, నా ఇప్పుడు ట్రైబల్ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ది డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. సో పవర్ ఎవరికి ఉంది అనుకున్నాము? గవర్నర్ కి ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని అడ్మినిస్టర్ చేయడానికి గవర్నర్ ఏం చేస్తారు? హీ సెట్స్ అప్ అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఆ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అన్నిటిని అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లాగా డిక్లేర్ చేసేస్తారనమాట. సో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? There are 4 parts and 10 districts. Okay, 4 states అనుకున్నాం కదా, ఆ 4 states లో there are 4 parts and totally 10 autonomous districts of tribal areas. Now ఈ 10 districts ని హ్యాండిల్ చేయడానికి రీజనల్ కౌన్సిల్ అండ్
district councils ni set up చేస్తారు governor. Okay, who sets up అంటే it is the governor that sets up district council, okay, district council and regional council. Okay, these are nothing but councils అనేవి, they are nothing but bodies that take care of the administration of these autonomous districts that are the tribal areas. Okay, ఈ district councils and regional council members ఎంత ఉంటారు అంటే they are 30 members, out of which 4 are nominated and 26 are elected. Okay, 4 ni గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తారు అండ్ మిగిలిన 26 మెంబర్స్ ని ఎలక్షన్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో దీస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ చేతిలోనే పవర్ ఆఫ్ దీస్ 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేది వెస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ వచ్చేసి జ్యుడిషియరీ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ ఈ అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వడానికి సెపరేట్ కోర్ట్స్ కూడా సెటప్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ లెజిస్లేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వడానికి డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ అవన్నీ తీసుకొని వస్తారనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్ ఏరియాస్. ఓకే, గవర్నర్ చేతిలో ఉంటుంది అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ చేతిలో ఉంటుంది. అదే షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ పవర్ వచ్చేసి దాని గురించి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఒక చిన్న పాయింట్ ఆఫ్ క్లారిటీ, ఇక్కడ ట్రైబల్ ఏరియాస్ విషయానికి వస్తే ద పవర్ ఇస్ విత్ ద గవర్నర్ అండ్ ద సెపరేట్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్. బట్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ విషయానికి వస్తే ద పవర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకలా అంటే దీస్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఆర్ ఇండిజినస్ పీపుల్ అండ్ ద పాపులేషన్, దే ఆర్ నాట్ సివిలైజ్డ్, దే ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్, దే రిక్వైర్ అవర్ హెల్ప్ టు మెయింటైన్ ప్రాపర్ పీస్ అమంగ్స్ దెమ్సెల్వ్స్. అంటే ఆ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ మధ్యలోనే గొడవ రాకుండా ఉండడానికి దే రిక్వైర్ అవర్ హెల్ప్. సో కంప్లీట్ అటానమీ అనేది ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ అండ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ దట్స్ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ కి ఇచ్చేస్తామన్నమాట. సో దట్ వాళ్ళని డెవలప్ చేయడానికి ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ టు మేక్ షూర్ దట్ దేర్ traditions are preserved and they don't fight amongst themselves. So complete autonomy అనేది ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ కి ఇచ్చేస్తారు. అందుకే డిస్ట్రిక్ట్స్ ని అటానమస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అని అంటున్నాము. ద డిస్ట్రిక్ట్స్ దట్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద ట్రైబల్ ఏరియాస్. అదే మనము షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ విషయానికి వస్తే షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఆర్ ఎకనామికలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ అండ్ సోషలీ బ్యాక్గ్రౌండ్. దే జస్ట్ నీడ్ సమ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. కొన్ని స్కీమ్స్, కొన్ని వాళ్ళ బెటర్మెంట్ కోసం కొన్ని బెనిఫిట్స్ అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి కావాలి అంతే. దే డు నాట్ రిక్వైర్ ప్రాపర్ too much of concentration like that of the tribal areas. That is the reason probably that the president has control over the scheduled areas, where tribal areas control mottamu it is with the governor and the district councils. Okay, now we have come to the question and answer section. Let us read this question, previous year question on scheduled areas. With reference to scheduled India, consider the following statements. Okay, కింద ఇచ్చిన statements చదువుదాం. Within a state, the notification of an area as a scheduled area takes place through an order of the president. Okay, state లోపల scheduled areas ని declare చేసే right ఎవరి చేతిలో ఉంది? It is with the president. This statement is correct. The largest, second statement ఏంటి? The largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of villages in the block. Okay, so this is also true. Third statement enti, the chief ministers of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the state. Chief minister, no, it is the governor. Okay, governor of the state has to submit annual reports on the administration of the scheduled areas. Okay, so statement 3 is wrong. How many of the above statements are correct? Only one or only two? All three? None of the above. Only two statements are correct. Statement 1 and statement 2 are correct. So, Adamma, ivalti session about the administration of scheduled areas and tribal areas in India. Okay, India lo what is the procedure? Tribal areas ni ela identify chestamu, scheduled areas ni ela identify chestamu,
and tribal areas differentiation enti, administration enti, both these administration is different. And మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంది, which part of the constitution, part 10 constitution లో article 244 and 244A talk about this. And fifth schedule and sixth schedule మధ్యలో differences ఏంటి, what are the states that come under fifth, what are the states that come under sixth schedule, ఇవన్నీ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకున్నాము. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వీడియో. క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. So do consider liking this video. It will be like an encouragement for me that I'm doing a good job. Okay, and also share it with your fellow aspirants so that knowledge anedi miss avvakunda undalani. And also ma educational institution Sairam Sampatirao education ni different social media websites lo follow avandi so that you don't miss on any such good content on the most important topics on UPSC. Okay, and also for any other courses that you want to join regarding the government exams, you can visit our website and also give us a call on this number. So that's it from me from this video. Until the next video, take care. Bye bye.